Chaque moment qu'un père passe avec son enfant est précieux. Par le jeu, les fous rires, ces moments inoubliables nous aident à rester plus forts. Mais tout commence par un bon repas. Passons à table. Alors, bienvenue à tous et merci encore d'être au rendez-vous. Je ne sais pas si je dois appeler ça un podcast ou tout simplement juste un rendez-vous, un souper, comme le titre le dit, entre papas. Où est-ce qu'on va discuter? Mais évidemment, avant tout, on a pris le temps de cuisiner. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes. Et j'ai appris, vous avez trouvé ça 5 minutes quasiment avant, mon invité ici, Kim, me dit « Hey, est-ce que tu te souviens que je suis végétarien? » Moi, j'avais prévu faire des saucisses bacon, parce que moi, j'aime ça, la viande. Il me dit « Tu te souviens, je t'envoie un message comme « Yeah, for sure! » J'avais aucune idée, donc cours à l'épicerie, on s'en va acheter du tofu. Puis je suis pas un expert là-dedans, fait que j'ai demandé de le cuisiner, puis si on voit, ça a l'air très, très bon. Très, très bon. Yeah. Aujourd'hui, je reçois un invité très, très spécial pour moi. On s'est rencontrés. Comment on s'est rencontrés? Cette semaine. Angelo Cadet. Angelo Cadet. He was the one who introduced us on LinkedIn. And then we immediately connected. You asked to give me a call. And I don't normally answer numbers that I don't know in my phone. But I saw the call and I was like, I don't know who this is. I just see a number. All right, answer. And then we connected and I think we talked on Monday or Tuesday. Ouais, c'était, puis je me suis dit présenter, puis j'aimerais ça qu'on prenne le temps. En fait, quand on vit des fois des situations similaires, difficiles, c'est très facile de connecter avec quelqu'un. Aujourd'hui, quand je le dis, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton histoire, la séparation, comment ça s'est vécu. Mm-hmm. On en a parlé au téléphone. Ce que je comprends comme bien des pères, tu as été limité. On t'a donné les droits d'accès, puis je vais te laisser résumer, mais quand même, ça n'a pas été facile. Non. Mais une chose que j'ai compris, il faut qu'on mange, parce que sinon, ça va être froid. Puis j'ai bien hâte de goûter au tofu. OK. Parce que si c'est bien apprêté, vraiment, ça goûte comme le poulet. Yeah. Damn, c'est vrai que c'est bon, là. Okay. Donc, toi, ton gars, il a quel âge? My boy is going to be 4 in April. Okay. And the long and short of the story is the mother and I, we had trouble from even before there was an idea that a baby was coming. Okay. And when baby was coming, for me, there was no doubt in my mind that I'm going to be involved in my child. Definitely. I was fortunate enough because I know that the narrative, especially in the black communities, that we don't have a lot of fathers around, fathers abandoning their children. That's the narrative. Mm-hmm. Is it the truth? I don't really think so, not based on what I've been seeing. But I knew that I wanted to be in my child's life, involved in my child's life. And we went to therapy, counseling, and everything, and we just kept on butting heads. And it came to a head about a month before baby was born. We cut all communication, and I actually started because I knew in my heart that if I didn't bend and bow down to everything that she wanted, and some of the things were really unreasonable in my perspective, I would never had access to my child. Je t'arrête parce que tu nommes quelque chose d'extrêmement important. Puis dernièrement, je parlais avec un père puis qui me disait les sacrifices des fois qu'on va faire, qu'on va s'adapter, qu'on va accepter des conditions qui sont difficiles, sont un peu hors de notre valeur, mais qu'on le fait dans l'intérêt de l'enfant. C'est un mot qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'intérêt de l'enfant? Puisque tu me dis, c'est exactement ce que j'entends souvent. On est prêt à faire des concessions, des compromis, parce qu'on sait qu'on va être impliqué dans la vie de l'enfant. Yeah. Au détriment de notre propre bonheur, si on peut le dire ainsi. Là. Donc, c'est un peu ce que tu as vécu, là, si je comprends bien. Absolutely. Okay. And for our mental health as well. Okay. So the first time I met my child, he was 8 months old. Tu l'as pas vu avant ça? No. Pourquoi? Tu n'avais pas de contact? I had to cut contact because I personally, I just didn't feel safe. Okay. I didn't feel like it was a safe environment for me to express my needs and for me to express myself just in general. Okay. And also my lawyers advised me as well. They saw the email exchange that was going between us, and their advice is like, you need to stop talking to this person. Mais, je ne sais pas comment tu t'es senti, mais tu as un enfant qui est là, tu sais qu'il est en vie, tu sais qu'il existe, tu sais qu'il est quelque part.
Mais on te recommande, on te dit fortement, coupe les liens. Fait que pendant les 8 premiers mois, tu n'as aucune idée, là, je veux dire, Yeah. comment qu'il allait, là. No. Wow. OK. But also, things were delayed unnecessarily Okay. by the other party. Things could have been expedited very, very quickly, OK. but that was not the case. But anyhow, when I finally the judge appointed me a start visitation immediately, the judge kind of was like, "Are you crazy? Of course you're gonna make him see the child." Ouais, ouais. You know, it wasn't even a matter of whether or not. It was like, definitely. And the first time I saw my child, I went to his grandparents' house, and they gave me the spiel. Okay, there's the diapers, there's the this, there's the that, blah 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 blah. And then I come around the corner, and he's on the floor on the carpet. Wow. And he just looks up at me, and he looks at his family, and he looks at me, and he gives me this big grin. Wow. It was almost like he was saying, Where have you been? "Where you been? Ouais, t'étais où? Yo, what's going on?" T'étais où? And like me, I'm a strong believer of boundaries, OK. and especially with children, I find that we abuse children with the idea that we're protecting them, OK. because children know better than us who they want to go to and who they don't want to go to. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, tu sais, tantôt, on en parlait pendant qu'on cuisinait. Tu sais, ce concept, ce qu'on appelle la résilience, comment les enfants s'adaptent à leur environnement, comment ils sont capables de développer des stratégies. Évidemment, ils n'ont pas les mots pour en parler, ils ne savent pas, mais tu sais, tantôt, un enfant que tu n'as pas vu pendant 8 mois, parce que je suppose. Je l'ai même pas vu naître. Ben, c'est ça ma question, tu l'as pas vu. Parce que moi, je me souviens d'expérience personnelle, là, puis les 2 plus belles choses que j'ai eues de ma vie, c'est quand j'ai vu mes 2 enfants naître, puis j'ai eu la chance de couper le cordon. Et je me souviens, puis je vais pas être émotif, là, mais je peux me permettre de l'être, juste le fait que tu sais que la mère l'a porté pendant tout ce temps-là, mais tu es le premier vraiment à prendre l'enfant dans tes bras, là, puis tu le regardes, là. Il pleure, il n'y a aucune idée, mais il y a déjà une connexion qui se fait. Fait que je peux pas imaginer, en tout cas, difficilement, un père qui n'a pas eu la chance de prendre l'enfant dans ses bras. Malheureusement, tu ne l'as pas eu, mais après 8 mois, tu l'as, puis déjà, tu sens qu'il y a un contact, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr et certain. Quand tu vois les photos de moi et lui, t'as coupé sur moi. Wow. Et je ne forçais rien. Mais non, c'est Parce naturel. que je veux vraiment qu'il sache que I'm a safe person. Wow. And I'm a safe space for him to be with. You know, et j'ai jamais senti de lui qu'il se sentait comme en danger ou il hésitait parce qu'il y avait, tu sais, les conversations ou de l'énergie. Parce que l'énergie de la mère, là, c'est comme, elle n'a rien dit de mauvais, mais Il y avait quelque chose quand même. 80% de ta communication, c'est non-verbal. Tout à fait, tout à fait. Tu sais? Est-ce que je te parle parce que moi, je l'ai vécu. Est-ce que l'instinct de, hey, là, j'ai quelqu'un que je dois protéger, là. Tu sais, comme on dit, kick in, là, tu dis là, wow, c'est plus moi, j'ai un enfant de moi, il faut que je le protège. Fait qu'il faut que je sois présent, il faut que je sois impliqué le plus possible. Tu l'as sûrement senti, ce feeling-là, là. J'ai commencé vraiment à le sentir quand j'ai commencé à l'avoir non supervisé. Non supervisé? Parce qu'avant ça, tu l'avais supervisé? Ouais. Donc, Ok. j'étais dans un centre avec une social worker. Travailleur She was social, taking notes on the meeting, on what we're doing and everything. Fait que quelqu'un t'observait pendant que tu essayais de jouer ton rôle de père, là. Yeah. Wow, OK. But get this, I was fine with it. Oui, ben c'est... I was fine with it because I was just like, I wasn't there for the first 8 months. I'm not there regularly. I don't know what I'm doing. Like, OK. so if I had a question, I would be like, hey, do you know if I can do this or that? And most of the time, the social worker will be neutral, but if they can give like advice or whatever, they will help. And what I love about it, because I had almost 2 years, because in the first year, I had gotten him not 2 years, almost a full year of supervised visits. At a certain point, I went
on unsupervised visits, and then my child has asthma. OK. And I tried to communicate with the mother to be transparent and be like, what are the symptoms? What are this? What are that? But the communication was always like lacking. There's always like, oh, there's always just a certain arrogance in the way that she's talking to me and not transparency. Est-ce que tu la sentais, je vais dire comme ça, peut-être forcée de... Parce que là, vous avez eu un jugement Yep. qui disait que tu avais des visites supervisées. Est-ce que tu la sentais que, genre, que on l'avait forcé à te céder un peu ou à accorder sa place, ou sinon tu vois qu'elle était volontaire à ce niveau-là? She didn't have a choice. C'est vrai. You know, the judge was very clear that he needs to start seeing his child, and then we have to go back to court. Okay, now at this point he can see him unsupervised, and then. Okay. But the thing is, with the asthma, in a small child, it's very hard to detect because the child can't really articulate to you. Ouais. And I was hyper paranoid because I don't want anything to happen to him in general, and I definitely don't want anything to happen to him while he's with me, because Ben, c'est ça. we'll never hear the end of it. Fait que tu ressens de la pression, là. It's psychological pressure. So any little thing, you know, a little breath like that, you're like, oh, is that the asthma? And then now it's like you're giving the pump too much, you didn't give the pump enough. And then he ended up, according to the mother, he ended up having two major asthma attacks. Puis, on t'a tenu responsable de ça? Basically. Wow. But he had the two major asthma attacks when he was with her, which I never understood how that wasn't a factor in the court. Like, the second time he had it, he wasn't even with me. He hadn't Il even. avait quel âge rendu là? He was a year and a half, not even. Mais, tu sais, je pense à ça, puis j'ai eu la chance de part et d'autre d'être présent dans la vie de mes enfants depuis le début. Mais les enfants sont tellement fragiles, comme tu l'as dit tantôt, là, ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent rien nous dire. Fait que, tu sais, que ce soit un père ou une mère, mais le stress que tu as là, pendant le premier temps de dire, OK, ils toussent, tu paniques. Tu sais, je veux dire, là, je me souviens, moi, tu sais, l'enfant dort, tu es à côté, puis tu regardes, like, est-ce qu'il respire? Est-ce que tout va bien? Il se dit, non, mais c'est vrai, non, mais tu capotes, mais tu l'admires, mais tu es tellement inquiet, tu es tellement préoccupé, tu ne veux pas faire d'erreur aussi. Fait que pour toi qui n'as pas eu la chance, fait que là, on veut, puis là, on t'accuse. Wow. But it was okay. Mm-hmm. Because I was like, so long as I'm still seeing my child, I still have access to him. Me, I'm in this for the long haul. I'm not in this I'm not here to do a Usain Bolt 100-meter dash. I'm here for that long. C'est un marathon, là. Yeah, Ouais, it's a je marathon. comprends. So, one of the benefits that I had from having the supervised visits, which a lot of people, whenever I say I had supervised visits, they're like, they get mad. They're like, why? Da 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 da. You're not an abuser. You're not this. You're not that. I'm like, chill. Mm-hmm. You know, it's a bit uncomfortable, yeah. But think about the collateral benefits. Do you remember all of the moments when your child was young and you were taking care of your child? J'essaie. I have written, basically, it's as if somebody sat down and just started taking notes of my life with my child. And I had specific days, and I can go back into those files and reread it and relive the memories. Wow. I'm a poet, so that's really important. Tu dis ça, puis ça me fait penser que les choses qu'on prend pour acquis. Moi, je me souviens quand j'étais en couple, des photos, j'en prenais pas, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est les mamans qui prennent des photos, puis ils prennent des photos sur tout, là. Mm-hmm. C'est comme, t'es sérieux, là, t'es juste marché. Non, mais c'est pas grave. Quand je me suis séparé, j'ai compris l'importance de ces photos-là. Je te dis, j'en ai des photos, là. Je pourrais peupler, genre, littéralement le monde avec ça. Parce que, comme tu dis, c'est important de garder ces souvenirs-là. Il y a des choses qu'on prend pour acquis, qu'on réalise une fois qu'on est séparé, qu'on réalise une fois qu'on doit jouer un rôle différemment. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, que toi, tu es capable de te mémoriser chaque instant parce qu'ils sont devenus précieux, si je comprends bien, là. Wow, OK. I mean, there's also stuff that you just kind of take for granted. Like, you don't, like,
I was super excited to change my kid's diaper for the first time. Like D'avoir des anecdotes, là. Every time, like, I had him for like 2 hours or 3 hours where I didn't have enough time to go home with him because I lived too far from the daycare. I would take him to the center that I was at, and because it was just faster to get there. Ouais, ouais. And like, I would be like, please let him poop. Please let him poop. I want to change the diaper. I just want to change the diaper. I really want to change the diaper. Okay. And it was like, it was fun for me because that's part of the experience. Ouais. So often I hear of the fathers and the mothers that are like, oh my God, I'm tired of changing diapers. I'm just like, well, at least you got to change the diapers, you know? Très vrai. Très Me, vrai. I'm like, every time I talk to friends who've had kids and they're like, oh, you're gonna get so tired of this. I'm just like, bro, in my mind, I'm gonna cherish everything as much as possible. And I didn't have a choice because I didn't have free access. Chaque moment était précieux. Every moment. Wow. Every moment. I mean, we often talk about dad instincts, like dad reflexes. Ouais, ouais. I've had that where I'm about to change a diaper, super excited to change the diaper, and normally the routine that we had is like I'd put everything on the couch, Okay. put baby on the couch, change him, and then dress him, and take him off the couch, put him down, put everything back in the bag. I forgot something on a table behind me. I turned around, picked up whatever it was, and turned back. This kid flipped twice. Ils sont vite. Non. They're fast. He already rolled twice because he was in the corner. So he rolled once and rolled over again. And as he was rolling over, he was slipping off, and I just went whoop. I got you. Just caught him like that. And I was like, okay, yeah, now I understand why those dad reflexes where you see, the kids rolling down and there's a big old pole in the middle and the dad just comes and whoop, catches the kid. Il y en a qui disent que l'instinct maternel, je ne peux pas savoir c'est quoi l'instinct maternel, je ne suis pas une femme. Right. Mais l'instinct maternel, comme je t'ai dit tantôt, c'est à différents niveaux. Moi, comme je t'ai dit tantôt, c'est le côté genre, OK, je dois protéger cet enfant-là, oui, je dois en prendre soin, le cajoler, tout ça, mais il y a quelque chose de différent que c'est ma responsabilité d'assurer de façon singulière sa sécurité. Tu sais, une chanson qui dit le plus fort, c'est mon père. Aux yeux de mes enfants, hein, je suis Hulk, là. C'est extraordinaire. Fait que, moi, c'est toujours important le regard que l'enfant va avoir. T'sais, mais je suis tellement content d'apprendre que tu as pu, malgré le retard, le décalage, de pouvoir profiter de ça. Là. Mais là, tu me racontes les bons moments parce que tu en as pu profiter, mais ça n'a pas toujours été bien parce que tu me disais qu'après ça s'est un peu détérioré. Là. Yeah. So as time went by, there were no reasons to like stop me from seeing my child. And so I bent to everything that the lawyers agreed to. We eventually had an agreement. Okay. My name is supposed to go on the birth certificate. Modify my child's name. I have a first name for him and I need to add one of my last names. All of that. We signed the agreement. We were supposed to start doing what they call it, parental coaching together. Signed the agreement, and as we're going into parental coaching, she's accusing me of harassment, and I'm harassing her for this. I don't remember the specifics. I try not to retain negativity. Non, parce que c'est l'énergie n'est comme I just remember, I know what it was. When I went to drop him off the first time, I had him on my own. We were late. And I'm super nervous because my friend's coming to pick me up. I've never done this before. This is a brand new experience for me. So I forgot when we got into the car. I was like, "Oh damn!" I forgot his Medicare card. Okay. And like she gave me like a little package with notes and whatever about him. So I forgot that at home. So we had to go. I texted her, "Hey, we're gonna be a few minutes late," because I forgot the stuff at home. Okay. I go, I get the stuff, come back. We're on our way where we had agreed to meet. It was full traffic. It was on P9. And I didn't know that at 7 o'clock, P9
because it's under construction since Ouais, ouais. 1982. I didn't know that it was going to be a blocus total. We're in traffic. I'm texting her, hey, we're in traffic. We're on our way. We're going to be there. We're going to be late. We're stuck in traffic. I'm not like trying to be obscure, nothing like that. When we finally get there, she's calling on my phone. And I'm just like, I'm with the baby. You're not going to call my phone and start talking to me some type of way in front of the baby. So I'm like, we're on our way. She's like, oh, get off, go to the McDonald's. I'm like, that doesn't make any sense. Mm-hmm. I'm in the car. Oh, go to this, We're on our way. So I take the baby to her, and I'm like trying to explain to her how the thing goes. She wouldn't hear anything I was saying. She didn't even greet the baby. She was just like, oh, unacceptable. I was like, you know what? I'm out. Ce que tu me dis là, c'est que ce que j'entends souvent avec les pères, c'est des bonnes volontés, bonnes intentions, des fois, bon, concours de circonstances, là. Mais c'est la pression qu'on peut ressentir des fois, là. Tu sais, you gotta be on time. Il faut que tout soit correct parce que tout ce que tu dis, là, peut être, tu sais, comme quand on court, là, whatever you say could be held against you, c'est exactement ça, là. C'est exactement ça, c'est tu sais, une pression une charge mentale tu essaies de bien faire les choses. On n'est pas tous organisés, mais de bien faire les choses. Mais que la moindre petite erreur, là, peut utiliser contre toi, puis ça peut te faire baisser le temps des trucs comme ça. Tu sais, quand les pères me parlent de ça, c'est comme, ils me donnent des situations, des anecdotes, c'est comme, OK, moi, je suis toujours un peu, genre, étonné, là, par rapport à des délais, des trucs comme ça, puis c'est noté, ça, en passant, hein? Yeah. Tu le sais, ça. Yeah, C'est noté, puis ça peut être utilisé contre toi en cours aussi, là. Yeah, but the thing that I love about court is that they're based in facts. They're not based in opinions. Mm-hmm. You know, and what I realized very, very early on is that I'm not communicating with this person via the telephone. Like, I'm not calling you to tell you nothing. Everything is going to be on black and white, because anything that I can't prove, I don't even bother thinking about it to bring it to court, because they're not gonna go into he said, she said. That's not what court's for. Court's for the facts. Was this said? Can it be proven? Mm-hmm. Then I wrote her an email a couple days later. I was like, listen, she never grew up in a divorced family, mm-hmm. and she had there was pretty rough situations in her home. I told her, listen, I never seen my mother and my father argue. I never see my father, and my stepmother argue. I grew up in a divorce home. I don't need my child to be witnessing our arguments. You hate me? Fine. You don't like what I'm doing? Fine. Never in front of the kid. For sure. C'est pas preuve de maturité, là. And I don't know if that was when I said it or after, but she started talking about how I was violent towards her because I raised my hands, and the baby acknowledges it in violence. L'enfant à quel âge rendu là à peu près? A year and a half, not even 2. Wow. And I'm like, really? And, then she said, okay, well, now we're going to be going to a different place. And there's a police station close by, so if my security is threatened, if there's anything wrong, I'll go to the police station. I was like, you're using the police against me? You're threatening me with the police? Because that's how I interpret it. Ouais, je comprends. And from then I was like, okay, cool. And I was never near her without someone right next to me. And over the course of, the visits getting longer and stuff like that, there were times when I wouldn't even bother go inside to see her. I would just let my friend or my family member take the baby in, and that was it. Because, she had been stopped by the cops once, and she was on her way to my house, and when I had friends over and everything, and when she came, comforted her and took care of her, and for her to turn around and use that against me. She's a black woman, I'm a black man. Ouais. Écoute, il y a des contextes, des situations, des réalités à laquelle il faut quand même composer. Là, l'enfant a 1 an. Pendant ce temps-là, donc, tu as eu des droits de visite un peu plus longues, mais ça s'est parce que ce que tu me dis au téléphone, pour un petit résumé vraiment, c'est que ça fait quand même quelques temps que tu n'as pas vu.
Yeah, this was 2 years ago, before the pandemic. OK. Fait que depuis la pandémie, combien de fois t'as vu ton... In person? Ouais. 0. Wow. During the pandemic, I haven't seen him in person. Aucun contact. 0, 0, Peut-être des contact. Zooms, des trucs comme ça. Skype. Sérieux? Skype. Yeah. And then what would happen is, when the Skypes were going good, she started doing things like taking him to the park and Skyping in the park. All of your kids have been 2 years old at one point. And I know that it wasn't really in a Zoom era that your kids were 2 years old, but what little kid is going to look at a little 6 by 3 inch Tandis qu'un screen? parc. You know, any little sound, tree rustles, bird flies, a plane passes. Écoute, That's way more interesting than... les enfants sont tellement distraits à avoir leur attention. Là. Fait que là, leur demander de composer avec une caméra, leur mettre des conditions, je dirais, non gagnantes, là, c'est quasiment les mettre, sont comme quasiment voués à l'échec. Là. Fait que tu me dis pendant les 2 dernières années, parce que God knows que cette pandémie-là nous a affectés. Mm-hmm. Fait que tu sais, j'ai fait une fois, évidemment, je suis très, très sensible, tout ce qui a trait à suicide, santé mentale des hommes et des pères. Mm-hmm. Mais je suis aussi conscient comment que ça affecte, je dirais, nous, les pères séparés, ceux qui doivent toujours lutter, toujours faire preuve de faire bonne présence. Parce qu'on n'en parle jamais de santé mentale pour les hommes, hein, parce que, tu sais, on est orgueilleux, hein, like, we got this. Not me. Not me. Not me. Quelqu'un I d'autre, will always be like, everything I do is for my mental health. Ben, For tu the vois? betterment of my mental health. Mais je suis content que tu dis ça parce que toi, tu as assez d'humilité pour reconnaître ça, mais il y a combien d'hommes qui disent, ben non, yo, c'est correct, puis ils vont souffrir dans le silence. Fait que j'ose imaginer, pendant 2 ans, tu as un enfant qui est là, tu le vois par Zoom, tu peux pas jouer avec parce que c'est pas toi qui dicte quand tu le vois, là. Non. C'est maman qui décide, basically, là. Yeah. Wow. Yeah. Mais comment tu as fait pour composer avec ça? Quelle stratégie? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que Well, cuisine ou qu'est-ce que tu as fait exactement? Like, you know what? I need to get over this. Not over this, but through it. Comme I need to be healthier. Ouais. It took me a long time. I was in a relationship at the time, and then that relationship was tumultuous, and it was on and then off again. And I think I told you over the phone, my father passed away early in January last year. Wow. So thank you. So my mental health was really up and down. Mm-hmm. But I knew the end goal was always to be in my child's life, no matter what it took. Again, what I was saying earlier, it's a marathon, it's not a sprint. There you go. And so I'm just working on the court documents because I couldn't afford a lawyer. I'm deep in the hole when it comes to like legal fees and whatever already from the last court case. So I have to do everything myself. Mm. And I'm basically ready. It's just details, and also there's a certain amount of money that you have to have in order to go into court. Like you gotta, when you put in the papers, you gotta pay a certain amount. When you gotta send a bailiff, that's a certain amount, and that amount is never set, right? Because if the bailiff has to go 2-3 times to the same space to get the person, so it's a money thing. T'amènes un facteur important, puis c'est plate à dire, on va terminer là-dessus, mais si on finit là-dessus, c'est juste une pause qu'on prend, parce que définitivement, je pense que c'est pas le premier souper qu'on va faire ensemble, right? Yeah. I'll come back when you're ready, man, and I'll bring some of my recipes, and then we can exchange. Moi, je suis partant, mais je vais finir là-dessus juste pour faire comprendre. Tu sais, quand on parle de facteurs qui peuvent vraiment amener un stress chez un père, là, tu viens de dire quelque chose d'extrêmement important. Tous les frais des tribunaux. Il y en a qui vont abdiquer, qui vont renoncer parce que ça coûte des milliers de dollars aller en cours, se battre pour faire reconnaître nos droits. Mais ça, c'est peut-être quelque chose, évidemment, qu'on va parler une autre fois. Peut-être que je pourrais inviter un avocat ou peut-être en parler avec toi parce que tu l'as vécu, je l'ai vécu. On sait de quoi qu'on parle. Mm-hmm. Je vous remercie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je suis content de voir que j'espère que ça va toucher bien des personnes qu'on vient de discuter parce que je pense que c'est votre réalité. C'était la mienne, c'est la tienne. Mais comme je te dis, j'ai hâte d'écouter ce que tu vas faire la prochaine fois. Fait qu'on on va se faire un autre souper. Right, merci, Kim. Thank you so much for Merci inviting me. beaucoup. Là. Merci.